Wadau, mwaka wa 1914 the First World War ilianza na ilipiga miaka zake 4 ikakuja kukamilika around 1918. By the end of 1918 1 million plus British soldiers walikuwa wameaga dunia. Now, wakati vita ilianza 1914, kuna kijana mdogo wa miaka 17 anaitwa John Parr. Alikuwa the first casualty of the First World War. Na baada ya kuaga wakaenda wakamzika na mambo yake ikaishia hapo. Vita ikapiganwa for 4 years. In 1918 ikakamilika. One time wakati jamaa na marafiki wamekuja kwa maombolezi, yale makumbusho pale kwa kaburi ya John Parr, wakapata kuna jamaa pale anafanya maintenance pale kwenye cemetery, na mmoja wao akapiga tu story na yeye dakika chache, na kwa hiyo story wakaulizana, umekuja kuona nani, mko related aje? So huyu muombolezi akaambia mjamaa wa maintenance, nimekuja makumbusho ya rafiki yetu hapa anaitwa John Parr, alikuwa kijana mdogo, alipigania country lakini akaaga. But fact ambayo watu wengi pengine hawajui ni kwamba huyu John Parr ndio alikuwa the first casualty of the First World War. Jamaa wa maintenance akashtuka sana, akamwambia, unaona hii kaburi nafanyia kazi hapa, ambayo iko only 15 feet away from kaburi ya mwenzenu, hii kaburi ni ya jamaa anaitwa George Edwin. Surprisingly, coincidentally, George Edwin was the last casualty of the First World War in 1918. After George, hakuna mtu mwingine alikufa juu ya hiyo vita. So that means the first casualty of the First World War and the last one wako only 15 meters apart. Unplanned. Hakuna mtu alipanga ikuwe hivyo. It was just a coincidence. Haya, twende kazi basi. Tupige hii kitu. Wakurugenzi! My man, yo, kama kawa kama dawa. If you see mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Najua mumeona leo kijana amepiga rangi ya kijivu. Msishangae ni kwa nini. Mkiona mkurugenzi amepiga rangi ya kijivu, jua the boy is so hot, amechomeka akabaki ashes. Okay. Hey. Alright, leo nataka niingie story ya business tycoon mmoja amefanya maajabu sana kwa hii dunia. Nashangaa bana, mambo alifanya ni karibu a decade ago, lakini hatukumsikia bana. Nimeanza kumsikia juzi. Na leo nataka niwapigie story ya the Nissan CEO Carlos Ghosn. Wadau, mwaka wa 1954 kuna mtoto alizaliwa pale maeneo ya Brazil, wakampatia jina Carlos Ghosn. Carlos Ghosn akagrow pale miaka chache, lakini around 1960 akatoka maeneo ya Brazil, akaingia wapi? Akaingia country inaitwa Lebanon, pale capital city Beirut. Akapiga shule kidogo akiwa pale, akatoka hapo akaingia Ufaransa, akapiga tertiary education kule, na wakati alimaliza akapata kazi yake ya kwanza 1978 kwa kampuni inaitwa Michelin Tires. Nikoshua mumeona tire, gurudumu za Michelin kila mahali. So pale Michelin bana walikuwa wana struggle. Ilikuwa ni kampuni ambayo kidogo mambo ya profits wanasikia tu kwa radio. Yani mambo haikuwa sawa sana. Lakini Carlos Ghosn ni mtu ambaye bana amejitolea, ako na uadilifu wa kazi.
Akaingia pale 1978, akapiga training pale, alikuwa na travel between Germany na France. Ile tu kuingizwa kwa departments tofauti kuona atatoshea wapi, na akapiga kazi safi sana hapo miaka kama 3. 1981 wakaona huyu kijana akona something, there's great potential here, huyu ni mtu tunafaa tumpatie kazi ya maana. So akaletwa wapi? Akaletwa pale France, ambapo alikuwa plant manager wa kampuni ya magurudumu pale. Akapiga kazi ya plant manager hapo kutoka 1981 mpaka around 1984. Wakaona huyu jamaa ni gwiji, huyu ni baba. 1984 wakampandisha cheo, akakuwa head of research and development tire division. Yeye kazi yake ni kujua bana magurudumu tutafanya nini ndio quality iende next level, ikuwe top notch, hatari. Akapiga kazi hapo faa sana, wakampenda, na before long alikuwa amesafirishwa kutoka hapo, akatumwa mpaka native country yake ya Brazil, ambapo alienda akapatiwa cheo cha alikuwa cheo cha nini? Inanichanga pale North Africa. Alienda huko kukuwa Chief Operations Officer, branch ya South America, Michelin South America. Akapiga kazi kama kawa kwa uadilifu, kila mahali anaingia pale. Kampuni ilikuwa ina struggle. Carlos Ghosn anaingiza mambo yake pale, mambo inarudi sawa. So before long pale South America akakuwa ametambariza kweli. Wakaona huyu jamaa wacha tumsukume wapi? Tumsukume North America aende afanye mambo kule. So wakamsukuma North America kama COO, Chief Operations Officer North America Michelin. Akapiga kazi hapo kama kawa, hakuna kubahatisha. After 1 year wakaona hapana, huyu mtu apandishwe cheo huyu. So kutoka COO akapelekwa Chief Executive Officer North America Michelin North America. Yani jamaa kazi anaipiga vile inafaa, piga kazi kama mwizi wa kibeti pale. Lakini ikafika wakati around hapo 95, after kupiga kazi kama CEO wa Michelin North America, akaona hapana, I need another challenge. Hii kampuni bana kila mahali naingia napata inakula ngori na wainua. Nilianza na nao huko France nikamaliza, nikaingia Brazil nikamaliza, nimekuja North America nimemaliza. Niambia ni kampani nyingine inahitaji usaidizi bana, nifanye hii kitu. Mtu akamuisparia KPLC. KPLC inahitaji Mungu, nipatieni kampuni nyingine. Ni kama mwingine aliwhisper Arsenal, lakini wakasema hawataki mchezo ndani ya kazi, atafutiwe kampuni ambaye inafanya kazi, si mchezo. Anyway, mnamo 1996 akapata wito kutoka kwa Wafaransa. Pale mahali alianzia kazi, Wafaransa wako na kampuni auto manufacturer ambaye anaitwa Renault. Ndio sisi hapa watu wa Kianjokoma tunaita Renault. Ukiona gari inaitwa Renault ni Renault. Sababu sasa sitaki tuende Renault, tutaanza kujiuma ulimi, na sitaki kuwapeleka Renault. Wacha tukutane katikati, wacha tuite kama wa Amerika Renault. So Renault wakapata jamaa, wakaona huyu jamaa wanaweza muhitaji sana, sababu Renault at the time walikuwa wanakula ngori, loss after loss. Wakasema ni aje toeni huyo jamaa Michelin, wacheni akuje kazi Renault. So Carlos Ghosn anapata invitation pale, anaambiwa ni aje kuja tupige kazi hapa Renault, wewe najua utatusaidia nini. Na Renault anaingia huko mnamo 1996. I kid you not, in 3 years Renault ilikuwa imeshalipa madeni zake zote, imetengeneza profit ridiculous. By 1999 Renault walikuwa na pesa mpaka wanajiuliza ni kampani gani nyingine inakufa tuinunue. Tunataka tuingie hapo kwa hizi makampuni. Tuko na Carlos Ghosn, wewe unatuambia nini? Ni kampani gani nyingine inakufa? Wakapiga darubini wakapata pale Far East, nchi ya Japan, kuna kampuni inaitwa Nissan. Nissan inakula fire. Deni as we speak iko $6 billion. Hiyo ndio deni. Sababu Nissan wanaoperate design nyingine very very funny. Unajua wa Japanese wako na hii culture, waga hawako very inclusive kwa watu wengine wa nje, wanatakaga kujijenga hao wenyewe, alafu wako na tu vitu twao wanafanyaga akisa nyingine azimekingi business sense. I'm sorry kusema hivi, watu wa Japanese tunawapenda, tunanunuanga TV zenu.
Japan ati utapata mtu anapandishwa cheo sababu ya umri. Wanakuwaga na hii kitu ya kurespect age sana. It's a good thing, lakini saa ingine kwa kazi, no, uwezi operate hivyo. Uwezi pandisha mtu cheo sababu alizaliwa mbele yako. No, cheo inapandishagwa mtu ambaye amefanya kazi. Kama unaleta pesa kwa kampuni, wewe tunakupandisha cheo. Si ati sababu wewe ulitoa nywele za white kuliko watu wengine. No, hapana. Sasa hizi ndio vitu Carlos Ghosn alikuja kupata wakati Renault waliingia wapi? Nissan. Wakaunda kitu inaitwa Renault Nissan Alliance. Kumbuka Carlos Ghosn alikuwa ameingia Renault kama CEO. Wakati waliacquire Nissan, akakuja tena hapa kama Chief Operations Officer wa Renault Nissan Alliance. But hata hakumaliza, I don't think alimaliza mwaka na nusu, akakuwa promoted to CEO sababu aliingia na mabadiliko. Alikuja akaambia wa Japanese, tunaelewa hizi culture zenu, tunazielewa vizuri sana, lakini hapa kazini hazimeki sense. Itabidi tubadilishe vitu 2-3. Number 1, Nissan mnatengeneza brands za Nissan karibu 43. Hizi 43 brands, 43 models haziuzi. I think out of hizo ni kama models 3 peke yake ndio zinauza. Sasa hizi zingine ni za nini? Hapo tu ni ma expenses mnainka, mnafanya kazi ya bure na mnaendelea kukula tu malos sababu mnatengeneza vitu ambavyo havinunuliwi. So tunaanza na kufunga hizo zinaitwa nini hizo plants za kutengeneza hizo models. Tunabakisha the 3 profitable models ambazo mko nazo. Hizi zingine funga. Wa Japanese wanashindwa ngoja bana. Unajua sisi tunatekingi pride wakati tunasaidia watu wetu. Unajua wakati hizi plant zote zina run, tuko na karibu watu 40,000 people wako kazi. Sasa kufunga hizi inamaanisha karibu watu 20 something thousand wanakosa kazi waende nyumbani. Akawaambia it's business. Sasa nyinyi mnataka kukula loss for life. Juu mimi hiyo staki. Kama hiyo ndio agenda yenu niambieni mimi niendelee na Renault hapa tu, sababu hapa tunafanya mambo kubwa. Wa Japanese wakajiita kando wakasema hii kampuni ikianguka ikufe, hatutasaidia hata hao watu wengine wenye tumebakisha. So sawa tu, wacha Carlos Ghosn afanye mambo yake. Carlos Ghosn akaweka watu 21,000 nje, 5 plants shut down, na immediately Nissan ikaanza kutengeneza profit for the first time in very many years. By 2002 wakurugenzi Nissan ambayo ilikuwa na deni ya $6 billion ilikuwa ishalipa deni ya $6 billion na ikatengeneza bilioni zingine 2 on top. Mpaka wa Japanese wanajiuliza, huyu ni nani huyu? Carlos Ghosn is a beast. That's a corporate god. Yani anafanya mambo haijafanywa kwa hii corporate sector in a long time. So of course mambo ikaendelea kuwa sawa. 2005 mazea watu sasa ni untouchable. Both Nissan and Renault, they're making profits deadly. By 2007 kuna magazine inaitwa Fortune Magazine. Fortune Magazine huwaga ina list the top 500 companies in the US I think, but inakuwaga ni companies za worldwide. Top 500 companies. Sasa wewe kampani yako ikikuwa kwa hiyo top 500, tunasemaga kampani yako is a what? It's a Fortune 500 company. Sababu Fortune Magazine wameilist kwa their top 500. Guess what? Carlos Ghosn is probably the only person to run 2 companies which are both Fortune 500 companies. Like zote mbili zilikuwa kwa hiyo list. Like umse ni nani huyu? Ni nani? Anapiga kazi na uadilifu. 2007 ikaisha vizuri, wamefurahi, wametengeneza pesa kuruka. Yani ile Nissan ilikuwa na bilioni 6 in debt, imefika mahali hata wanataka kununua kampani nyingine. Vile tu Renault ilinunua shares kwao, hata wanataka kununua. Wakauliza hii Japan ni auto manufacturer mgani anakaa na kula ngori, tuingie huko. Mitsubishi. Mnakula shida. Ingia hapo, nunua Mitsubishi wewe. Chukua 38% stake. Tuko na Carlos Ghosn wewe, mnatuambia nini? Nunua Mitsubishi wewe. So mazee Nissan by 2007 wako na pesa mpaka wako na 38% stakes pale wapi? Mitsubishi. Mambo ya Mungu inakuanga sawa, lakini timing ya shetani maridadi. 2008 dunia ikakula ngori. Tuka experience kitu inaitwa World Economic Crisis. Dunia mzima ikasota.
by the way, recession ikatutandika hapa mbaya sana. 2008 watu walijaribu biashara, walikula fire. Ilikuwa ni noma. Nissan wanajaribu kupush nothing, profits zinaenda tu chini. Hii kitu ni worldwide maze, it's global. Hakuna mtu anatengeneza pesa. Recession imetandika watu left, right and center. Carlos Ghosn anajaribu tactics maze, tutafanya nini? Sukuma sales mpaka anaambia madealers. Sasa kama Nissan Kenya, Nissan America nini, anawaambia maze, mkiuza a certain number of cars tunawapiga maze, inaitwa nini ile, si commission, unakuaga na jina, bonus. Tunawapiga bonus moja hatari sana maze mwisho wa mwaka. Sukumeni maze. Yani hiyo bonus Carlos Ghosn alikuwa anapatia dealers ilikuwa tamu, mpaka dealers walikuwa wakishaleta Nissan kwa dealership zao au wenyewe wanazinunua ndio wafili hiyo quota, ndio waitishe ile bonus. Tumeuza bana hizi majuku, wewe leta ile bonus ulituambia. But hiyo ni kutry kufanya vitu mechanically maze, hakuna mahali mnaenda. So ikafika mahali maze ikakuwa it's too much, imeshindikana. At this point kumbuka washanunua Mitsubishi, kwa hivyo ngori za Mitsubishi zimekuwa ngori zao. Itakuwaje? Profits zimeanza kufanya nini? Hii kitu zinaenda zikishuka. Wakurugenzi wacheni niwaambie, wakati unatengenezea mtu pesa haonagi makosa zako. Hata ukue mtu bure aje haonangi. Wacha ile siku hiyo profit zitaanza kushuka ndio utajua. By the way, hapa tuna deal na mtu ambaye analeta vitu kwa meza. Kama uleti kitu kwa meza my friend, tutakuscrutinize ya kutosha. Profits vile zilianza kwenda chini ndio wa Japanese wakaanza ikawa hit. By the way, CEO analipwa pesa nyingi bana. Hapana. CEO wa Nissan anaokota salary 11 times CEO wa Toyota. Hapana, kwani ni kazi gani hiyo anafanya? No, it's too much wena. Alafu hizi tactics zake pia zi make sense. Manze unakuja unafanya tunafuta kazi watu 21,000 wanaangamia huko. Ati ndio tutengeneze pesa, na sahi tumeshawafuta na hatutengenezi. Hapana. Huyu mtu hapana, kuna vitu anafanya hapana. No. Carlos Ghosn saa hiyo kitu ikamdanganya, akasema badala ya kukua na hii Nissan Renault Nissan Alliance, siwacha Renault inunue Nissan, inunue kabisa, yani tukue na maja, sababu ile pesa Renault wataleta zitatuokoa kama Nissan. Wa Japanese na unajua vile hao wanakuwa wanatekingi pride na vitu zao. Sasa tena Carlos Ghosn unataka kutuambia wewe unataka kupatia Renault hii kampuni yetu, so Nissan haitakuwa a Japanese company. Wewe unacheza wewe umeanza kuingiza mchezo kwa wewe. Mko na nafasi Arsenal mchukue huyu mtu, sababu wewe unaleta mchezo. Hapana, huyu mtu akwende. No, akwende. Hatuwezi operate hivi. Tafuteni vile huyu jamaa ataenda. Hii kungangana ilichukua muda wa around 10 years between recession ya 2008 mpaka around 2018. By 2018 Japanese walikuwa wamefika mwisho na Carlos Ghosn. Wakaanza kuscrutinize vitabu waone Carlos Ghosn hii pesa yetu amekuwa akitumia aje. Wakapata Carlos Ghosn ni baller. First of all, alikuwa underdeclare salary yake na $10 million a year. So unaweza hesabu hizo ni miaka ngapi alikuwa ndani? Karibu 10 years So hapo tunaongea kwanza $100 million unafaa kuturudishia wewe. Sababu umekuwa anachukua pesa anaweka kwa retirement fund zake. Huyu mtu kumbe ni mwizi. Huyu mtu ni dingo. Mara akienda holiday na familia yake, hiyo bili inafutiwa na kampuni. Ameunda mashell companies fulani za kufanya hiyo kazi, ndio wakati tunafuata paper trails tusimpate. But ukiangalia shell company fulani hapa inachukua pesa kwa Nissan, inaenda inalipa mavitu zake. Sijui private jet wapi. Sijui amenunua nyumba 4 sijui wapi. Wakasema nao tulikuwa tunatafuta njia ya kutoa huyu mtu, tumeipata. Ita huyu jamaa kuja meeting. Sasa hiyo Carlos Ghosn alikuwa ameingia US kidogo, akapata email hapo quick fast, akaambiwa Carlos, tulikwambia tuko na meeting leo na board. Tukukwambia makosa ni yetu. Fanya hivi, chukua private jet yako very fast. Kuja Tokyo. Tukue na mkutano tu ya dakika 15. Tuongee vitu 2-3. Carlos Ghosn ana kitu yoyote ya kushuku,
anachukua business, private jet hapo haraka faster, anaingia ndani, anatoka US anaingia wapi? Tokyo. Ana land hivi Tokyo, anashuka private jet, akiingia pale kwa immigrations pale, anapata makarao wa Japan wako hapo. Gathe, kuja hapa, ingia kwa hii room, kwanza leta passport. Patiana passport pale. Wewe unajua tumekushika na makosa, una misappropriate funds za Nissan wewe. Wewe unajua tunataka tukusukume ndani for a very long time wewe, by the way. Tafuta lawyer. Wewe uko kwa shida. Acha nigonge funda la juice. In the meantime, subscribe. I feel good. Anyway, Carlos Ghosn ako hapo ndani anashindwa. Hapana bana. Mimi nimekuwa celebrity mtaa yenu bana. Mbona all of a sudden kuna hostility? What's not happening? Anaambiwa bana, wewe twende ndani wewe. Unakula pesa ya kampuni. Ingia ndani. Wacha niwaambie wadau. Wale wa Japanese wakikuamulia utafurahia. Carlos Ghosn alikuwa anafikiria ataingia ndani 2 hours atoke kama politicians wetu hapa. Believe it or not, Carlos Ghosn alikaa pale ndani a total of 130 days in solitary confinement. Wadau, solitary confinement inamaanisha unakaa peke yako, lockdown, 23.5 hours a day. Meaning, kila siku unatokaga tu 30 minutes. Unapiga passport na jua, ukisha 30 minutes ikiisha, unaenda ndani. Makosa ifanyike kukuwe na public holiday, hakuna mtu wa kukupeleka hiyo nje 30 minutes, unakaa ndani. Kitu ifanyike hiyo siku ikuwe ni Sunday watu wafanyagi kazi, unakaa ndani. Like kitu yote tu inafanya mazee operations zisiendelee vizuri, unakaa ndani. So Carlos Ghosn alifurahia. Alikaa pale akatii. Akajaribu lawyers, nini, nothing. Huku kwao nyumbani, bibi yake ako kila mahali analia, amepiga magoti bana, anaongelesha watu mpaka wa UN. Bana, husband wangu huko bana ameshikwa, amewekwa ndani sababu sasa wacheni niwaulize, $100 million ni kitu ya kufanya muweke mtu ndani? Surely hata kama ni nyinyi. Watu wa UN wakampiga blue ticks. Akatoka hapo akakumbuka, wait, Carlos Ghosn alifanya kazi Michelin France. Carlos Ghosn bado ni CEO wa Renault. Na Renault ni company iko France. Huyu president wa France huyu ana mchezo. Anakubali tu bwana yangu akae ndani. Macron wewe. Macron? Hapana. No. Bwana yangu ako ndani na wewe uko unafanya nini? Akaenda mpaka kwa ofisi ya Macron, akamwambia Macron bana, nitolee mtu wangu bana. Anakufia kwa jela huko Japan. $100 million ni kitu ya kufanya muweke mtu ndani solitary confinement, surely. Macron, blue ticks. Mbaya sana. Akamwambia bana bye. Ikifika ni mambo ya wizi, wewe enda tu bembeleze hao wa Japanese. Ikaumana. Ikakuwa ni ngori. Huko Japan, Carlos Ghosn anajitetea tu. Eventually after I think 130 days akaachiliwa na bail ya milioni ngapi? 9. $9 million. Kaambiwa ukae hapa fanye kesi yako. Tukikupata guilty, wewe unajua vile kuta happen. Carlos Ghosn anaachiliwa hivi on bail. Anapiga tweet pale anasema hapana, I have a few things to say, nataka nipige press conference. Wa Japanese wanaona huyu mtu tunamwachilia tena anaenda kupiga kayumbe kwa internet, shika huyo mtu tena. Wanakuja wanamuongezea makosa zingine. Kwanza tumepata kuna pesa zingine ulikuwa umeiba, hatukuwa tumeziona nini, rudi ndani. Solitary confinement for another couple of weeks. Then ikafika mahali wakaona okay, huyu amesikia, hatafanya hiyo nonsense tena. Wakamwachilia, wakamweka under house arrest for 1 year. 1 year. So kutoka 2008 huko November alikaa mpaka 2009 December huko. Ni kama kuna ambulance inapita hapo. I think hii story nimekuwa moto mpaka imeenda. Alright. After kukaa nyumbani mpaka anasikia imechacha. Mind you, hii time ako on solitary confinement. Hii time ako on house arrest. Hata kuongea na bibi na watoto hakuna, unakaa hapo peke yako. Majapanese wako rada. Okay, nimedanganya. Majapanese wako rada. So ikafika mahali akaona hapana. No. Hii imezidi. Hii is too much.
Akapiga simu bana, akapata rafiki yake fulani ambaye ako kwa special forces pale US, retired actually, alikuwa special forces, alikuwa watu wanaitwa US Rangers. Kaambia bana, we ni ranger bana, uwezi nitoa hapa, we najua umesoma hizi vitu huko kwa training nini, uwezi fanya ma 1 2 3 abracadabra unitoe hapa Japan. Ranger akamwambia, mtu yangu, say less. You know why? Because I got you. Nakuja na kijana yangu mdogo. So huu ranger anaitwa Taylor akakuja na the son. Teke wakaenda wapi? Japan. Wakafika pale Japan, wakacheck in kwa hoteli inaitwa Hyatt. Inaitwa Hyatt baby hoteli, HYATT. Ni Hyatt, si Hyatt. Okay, however you pronounce it. Wakafika pale, wakamvutia nangos, wakamwambia, oya gathe, tusha check in hapa Tokyo, tuko hii Hyatt hotel, kuna namna unaweza piga stroll ujipate kwa hiyo hoteli? Akamwambia, hiyo ni achieni. So Carlos mazee juu alikuwa amepiga hapo house arrest for so long, mpaka ka security kameshaanza kudidimia kidogo, akavaa ni kama mtu tu anaenda raundi. Akaanza kukula stroll hapo nje ya keja polepole, anakula stroll. Hiyo Hyatt hotel ilikuwa tu walking distance from his house. Akaingia wapi? Hyatt hotel. Kakutana na bwana Taylor, wakasalimiana. Kijana wa Taylor ako hapo, wakasalimiana. Ikakuwa sasa mambo iko fiti. Kuna mtu amekuona? Siko sure, but we tutoke tuende just in case. Haya, ingia kwa van. Kuna van iko hapo Hyatt hotel pande ya nyuma. Kaingia van, imejaa nini? Musical instruments kibao, ma keyboard, ma speaker, nini, mixers ziko hapo, vitu za sti zimejaa hapo nyingi. So akaingia pale kwa van. Taylor na kijana wake wakaketi pale kwa nini na teke. Wakatoka hapo wakadrive mpaka town inaitwa Osaka Japan. Kuna airport inaitwa Kansai International Airport. Kuingia pale Kansai International Airport, wakaanza kucheck in luggage ni nini? Musical instruments. Mind you, at the time kulikuwa na a lot of concerts happening in Japan, so watu kusafirisha musical instruments haikuwa something out of the ordinary. No, hii ilikuwa ni vitu za kawaida sana. So Taylor na kijana wake waliingiza mzee mzima Carlos Ghosn kwa hizi flight cases za one of the musical instruments. Na hao watu ni wajanja kiasi kwamba walikuwa washapima hiyo flight case na wanajua measurements za ile x-ray machine, wakajua kwa sababu hii flight case ni bigi sana, haitapitishwa wapi? Kwa x-ray machine, sababu haitatoshea. So hizi zingine ndogo ndogo wakahakikisha ni actual musical instruments, but hii kubwa wakaeka Carlos Ghosn ndani. So vitu zikafika pale Kansai Airport, check-in pale ni luggage zinapita tu kwa x-ray, wanaona tu ni mapiano ama piano yeah, zinapita tu kidogo. Hii ni kubwa sana, haiwezi toshea kwa x-ray. But juu hizi zingine zote tumeona ni musical instruments, si hata hii ni musical instruments, wewe pitisha hiyo iende. Ikapitishwa kidogo, ndio hiyo iko wapi? Kwa tarmac. Teke imeenda, imeingizwa kwa private jet, imelodiwa vizuri pale kwa cargo. Kijana mzee mzima Taylor na kijana wake wameingia ndani ya ndege ime take off kutoka Kansai International Airport. Teke umoja mpaka wapi? Mahali panaitwa Turkey. Ikaenda ikaland Turkey haraka faster. Carlos Ghosn akatolewa pale kwa ma instrument cases zake, akaenda akachekiwa in kwa private jet ingine, ikamtoa kutoka Turkey mpaka city ambayo inaitwa Beirut. Inapatikana kwa country inaitwa Beirut. Ni ya country gani? Lebanon, ambapo ni pale nani alizaliwa. Okay, hakuzaliwa but ni nationality yake ni ya huko. He is Lebanese. So Lebanon wako na uhusiano mzuri sana na Japan, lakini kuna zile extradition treaties ambazo hawakuwa nazo, extradition laws. So hakuna vile Japan inaweza ambia Lebanon warudishe huo mtu Japan. Hizo sheria hakuna. So Carlos Ghosn ako very safe akiwa pale, lakini Japan waka issue red notice, kumaanisha ile siku Carlos Ghosn atatoka tu hivi Lebanon, mahali tu mtapata country ambayo ina uhusiano mzuri na Japan na wako na treaties mzuri za extradition, hivyo ndio Carlos Ghosn anarudishwa Japan. So Carlos Ghosn ameamua yeye anakufia Lebanon, atoki huko, sababu ile mambo aliona huko si tafadhali. Unfortunately US wako na hizo sheria za extradition na Japan.
So ilikuja ikatambulika ya kwamba Taylor na kijana wake ndio walienda wakasmuggle Carlos Ghosn kutoka Japan. Wakiingia tu States hivi wakakamatwa, maze kujeni hapa. Nyinyi mulienda mukatoa fugitive huko Japan, mukampeleka sijui Turkey akaenda Lebanon. Mnajua hiyo ni makosa. Sasa itabidi mrudi Japan, muende mulipie hiyo makosa, kile mutaambiwa, nyinyi serve tu sentence yenu na hiyo story ishe. So Taylor na kijana wake waliarestiwa unfortunately, au wakarudishwa. I think wali serve sentence yao. Mzee mzima Ghosn amekwama Lebanon, anaishi huko na watoto wake na bibi amesema huko atoki. Amekubali bilioni 100 ilipotea mysteriously, lakini yeye akiulizwa hiyo si makosa ya kufanya mtu aende ndani. My God, it's good to be rich. Stiwe jaribu tu ibe 200 hapa kwa streets tukuonyeshe. Huyu anaiba 100 billion na anaishi tu walking freely in the streets of Beirut. Hey, it's good to have money when. Yeah, na hiyo ndio story ya one of the best CEOs in the world turned fugitive. Bado inaendelea tu. Wa Japanese ni watu waachiliangi vitu haraka haraka. But as long as Carlos Ghosn ako Beirut, inaonekana mambo yake itakuwa tu sawa mpaka mwisho, au sio wadau? Haya, story nakamilikia hapo. Kama dawa bana, fanyeni mambo ya subscription pale, iteni mabeshte wakuje waone stories tamu, stories kabambe. Na ikikushika man, na uko na mangondozi na kusumbua, you know what to do. Tili ko pale, cheza kama wewe, mazetu sukume injili. Ama namna gani wadau? Na watambua sana, nyinyi ni wa true. Adios muchachos. Peace.